saying, Dear God, create in me a pure heart. Can I talk to someone here? It is impossible to develop a heart that comes from God without God. Are you hearing me? Are you hearing me? Can you come? Can you come? Are you okay? Are you really fine? You're really all right. The Spirit of the Lord is talking to me about you. I want to download and tell you just now. I'm just going to speak to him, but you can stand there. It is impossible to develop certain characteristics without God. I am seeing God deposit in the lives of people things that could never be generated without God. Il y a des niveaux de pureté, d'attitude, de capacité, d'intelligence que tu ne peux pas apprendre dans la vie sans Dieu. God is taking you very far. I am in front of your life, but I'm seeing walls falling one by one, one by one. And I am hearing in my spirit a name, Robert. That's your name. And the Lord is telling me I have chosen an apostolic evangelist in this man. Now, the reason I'm hearing that name is because I am seeing 2 years ago a person praying for you in their heart and was saying, open his eyes to ministry, open his eyes to ministry. So I have a question for you. When did you start seriously taking this thing seriously? Prayer. 2 years ago. When you were in Zambia 2 years ago. Et le Seigneur est en train de me dire, He will cause you to go very far and very quick. I'm standing here with you, but I'm seeing you in Nigeria. And I'm seeing you being officiated in Nigeria as a man of God. As I speak to you, I am contending with the spirit. This spirit has been attacking you for a while. I am seeing you dream of foreign people, people that you don't know. That's right. And sometimes when you will wake up, you don't see the utility of the dream you had. You are facing territorial beings that do not want you to exercise your ministry. There are many people that will be shocked at what they will see in your life. That is why when I was talking and saying there are characters you cannot develop at school, Papa Robert, you can only develop them with the Spirit of God. Can you stretch out your hand towards him? I want to release a grace. Palau jakipa zekituplan. No tetia sute prakaskula jakimot. My spirit is in Iran. You know Iran? Mon esprit est à Iran. Et je suis en train de voir avant la fin de cette année un problème se passer en Iran. L'Esprit du Seigneur me montre une date. Je vois le 14 jusqu'au 16. Que les gens retiennent ce que je dis. Je vois un problème qui se passe at the border of Iran with another country. Et je vois des gens qui sont bloqués. Ça passe même à CNN. Et les gens sont en train de dire, all we can do is to hope for them.
Et je suis en train de voir, on est en train de faire passer les femmes et les enfants. Mais les hommes sont obligés de rester dans la ville. Mais dans cette situation, Dieu est en train de me dire, priez pour l'église de l'Iran. Parce qu'il y a des hommes de Dieu en Iran que Dieu a établis. Et eux aussi sont en danger. So the first thing we're going to pray for is the church in Iran. That God may preserve every Christian and believer in that region. When what I'm seeing will happen, let the church be preserved. Can you lift your voice and begin to pray for the church? Sokapalino koleso prashkevahatus. Lord, I am praying for the church in Iran. In the mighty name of Jesus. I'm seeing a second thing because of time. It's the last thing I'll talk about. Je vois un incendie in a church that is known by most Congolese here. Je vois cet incendie au Congo, à Kinshasa. Les murs de cette église, la clôture, elle est blanche. Et je suis en train de voir du feu. Et des gens sont en train de dire Nzambe Sunga, Nzambe Sunga. Le Seigneur me parle de la pureté de l'église. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Tell your neighbor, say we are going to different levels in the prophetic right now. Les dimanches ici, si on ne parle pas de toi, on parlera des nations. Si ce n'est pas les nations, on va parler de l'église. L'Esprit de Dieu est en train de parler. I'm seeing this church burn. Mais ça ne sera pas toute l'église. Je vois quelques petits endroits de l'église qui brûlent. Je demande à Dieu pourquoi il me montre ça. Dieu me dit parce qu'il y a de l'impureté qui est en train de toucher l'église. Et je veux que ceci soit un signe. Que les gens sachent que je suis un Dieu de la pureté. Quand vous verrez les choses que je dis, souvenez-vous que le Dieu que nous servons pardonne les erreurs, mais recommande et exige la pureté. Je répète, the God we serve. Nous sommes le 24 octobre 2021. Le Dieu que nous servons, il pardonne les erreurs des hommes, mais il exige la pureté de l'église. Là où vous êtes, make it a mission to remain pure in the things of God. Dès que tu remarques une impureté, rentre à ton Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le texte de Psaume 51. David a pris la femme de quelqu'un. And when God decided to punish him, he went back to God and said, create in me a pure heart.